Ate, naglibog ko sa Koyo Hoken o Shakai Hoken. Unsa man ng iyang kalahian. What is the difference between Shakai Hoken and Koyo Hoken? Ato siyang istoryahon o gamay. Koyo Hoken is different from Shakai Hoken. The answer is yes. Lahi siya o gamay. Term Koyo Hoken is employment insurance. Covers unemployment insurance, parental leave, and job training. While ang Shakai Hoken, which is the social insurance, covers multiple insurances such as health insurance, your future, your pension, employment insurance, unemployment insurance, and etc. So many more ang Shakai Hoken na cover sa iya. These two system, how they relate. Unsa man ang kaparihan niya nganong gilisod-lisod man ta niya. So Shakai Hoken is a bundle of public insurances for salaried workers. Typically includes the Kenko Hoken, Kousei Nenkin, Koyo Hoken, and Kaigo Hoken. So, Koyo Hoken is one component of the broader Shakai Hoken system. Think Shakai Hoken like a combo meal. So, think about that Koyo Hoken is one of the side dishes that comes with it. So sa usa ka bandihado nga plato nga imong gikuha, mao na siya si Shakai Hoken. So sa tunga diha sa Shakai Hoken, naa diha si Koyo Hoken. So kung buot na to hunaon nga ang Koyo Hoken is a part of Shakai Hoken system. Gilisod-lisod lang ita nila ba nga. Lisod na nga ni magbayad, lisod pa gid sabton. Pero ang pinakalisod is ang pagbayad. So I hope nga napasabot na to in atoong kaugalingon nga version. Mga taga Sub-Saharan Mindanao. I hope nakatabang ta and maayong gabi sa inyong tanan. So ingon ana lang siya ang random nga mga